Good morning, everybody. Good morning. And first, take a deep breath. Inhale fully. Inhalen profundamente. And exhale. Y exhalen. With this, now, please say some opening prayers. Vamos a la página 6. Merci. Oración corta para tomar refugio. Hasta el despertar, tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, por el mérito de la generosidad y de las demás perfecciones que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres. Hasta el despertar, tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, por el mérito de la generosidad y demás perfecciones que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres. Hasta el despertar, tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, por el mérito de la generosidad y de las demás perfecciones que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres. Que todas las madres, seres sintientes, infinitas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no se separen de la felicidad, libre de todo sufrimiento. Que permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión. Que todas las madres, seres sintientes, infinitas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no se separen de la felicidad, libre de todo sufrimiento. Que permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión. Que todas las madres, seres sintientes, infinitas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no se separen de la felicidad, libre de todo sufrimiento. Que permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión. Página 5. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Okay, thank you. So we are reading this Lord Jidusung was writing to his disciple Thakpa Dorje, the instruction on the stages of Mahamudra practice. Estamos leyendo la carta que Jigten Sunggon le dio a su discípulo Thakpa Dorje sobre las etapas de la práctica de Mahamudra. As yesterday I briefly touched, you see, sometimes we, without knowing our relative state, where we are, how things are constituted, sometimes people like to jump on the highest view, Mahamudra, Gyaltshen,
So then that kind of, we received the teachings from great masters, those, and then that kind of emptiness, a lot of those words, terminologies in the Mahamudra and Gyaltshen, and those words are uncontrived, the nature as it is. But since we are not well established in the relative state, then we create those words, becomes contrived. We fabricate, something that say this is a form, what we hear, we have. Then emptiness, see, other side, we're creating the emptiness. So this is what we see here. Now this is empty. How is empty? Then you investigate. This is empty because of this. You create the emptiness, and that emptiness becomes the contrived, a fabricated emptiness. So that doesn't work well. So therefore, first we have to establish the relative state well. And that very nature of the relative state is the absolute. So at the end, it's inseparable. It's called non-duality, the two truths, the relative truth and absolute truth. You see? So because of that, first it becomes very important we establish the relative state well. Like say impermanence, first of all, is mentioned how important impermanence is. Many layers of the impermanence. You see all the deep. And then how see everything is just a manifestation, a reflection of the mind. See, how the mind makes the mind is the one that how our life is constitutes. I want to change your. This is better? This is better. Okay, looks like yes, it's better now. I can hear it now. Los grandes maestros nos han enseñado Mahamudra y Dzogchen, y ahí vienen muchas palabras como estas palabras y la terminología de la vacuidad, pero estas son palabras que necesitamos poner en un lugar de palabras para que nosotros desde nuestro nivel relativo podamos entenderlo, pero lo que estamos aquí estudiando es poder ver la realidad tal cual es. Y salirnos también de ese estado relativo que fabricamos al crear esas palabras y fabricar esas palabras. Y todo es vacuidad. Pero ¿cómo podemos entender la vacuidad? Todas estas palabras funcionan desde ese estado relativo. Entonces existen las dos verdades, la verdad absoluta y la verdad relativa. Pero al quedarnos en ese lugar de las palabras fabricadas, eso es esa dualidad. Y es por eso que para poder salir hacia el estado absoluto necesitamos entender conceptos precisamente como la importancia de la impermanencia, para que todas estas manifestaciones las podemos reflejar en nuestra mente y podamos entender qué es lo que constituye nuestra mente y que todas estas palabras son unas reflexiones de nuestra mente. Okay. So now yesterday we were reading this here, said cultivate bodhicitta on the basis of loving kindness and compassion for the sentient beings of all six realms. So here, according to the four dharmas of Kambopa, I briefly related regarding to how the mind follows the Dharma or Dharma follows the Dharma. And then also after that, Dharma becomes a path. So through that becoming path is how to free from samsara. So there are different liberations. As I mentioned, the
liberation according to the Sharvakas, Bhakti Buddha, Bodhisattvas. So this briefly I explained. So this, then when with this the Dharma becomes the path, and then after that the confusion, the error, confusion, delusion be dispelled from the path. I've also related briefly how we have just follow towards the Buddhahood through the Bodhisattva's path. To that you see how to dispel the confusion from the path. If you see things as a real, if you perceive everything as a permanent, so that's the confusion. So to dispel that confusion or to remove that confusion from the path, and we have to reflect on the impermanence. Everything is impermanence. It's mission. Everything's transitory nature. This beautiful flower in front of you looks very real, so fresh, But that very nature of that flower is nothing but is impermanent. Means changing every second. It doesn't last long. So we have to understand that. Things like the weather here, when it's a rain, it's so real. The water there, the rain, and it wets all our clothes and all things. When there's a sunshine, it's so real, it's hot, all this, At that moment, it looks very real. But you carefully, if you look at it, it's just transitory nature. Doesn't last long. This you should have in mind. When you have that mind in the mind, that moment is our perception of the experiencing of the real, concrete. That moment it changes. It doesn't last long. It's transitory nature. So from that, your awareness, your understanding can help you. Nothing is real. Everything is changing. Transitory nature. It's not Buddhist belief. Okay? It's not something Buddha created. But this is something Buddha described. How things are constituted. How things are functioning. When you see these things, then your mind is free. You are not caught up with that fixation. Otherwise, we're so fixated. And then when this fixation changes, then we suffer so much. Because it's not there what you are thinking about it. So we just let go. Let go means no attachment. Okay? It's not that you don't care as a mission. You care. You do things what you can. But a lot of things out of your control. Things when it's out of your control, how much you are fixated, then there is a suffering, deeper suffering. So make everything beautiful. Just look at it as it is. It's just play of the impermanence. That play of the impermanence is plays according to the causality. Whatever cause were created, and the result manifests from that. Nothing manifests without cause and conditions. All are just manifesting according to the causes and conditions. And their cause, whatever we created, that's the cause that we created the cause. And then when it meets the condition, then it manifests. So that's called interdependent. Okay?
everything is interdependent. See, once you know everything is interdependent, then you see you just enjoy your life. You are free from all these delusions. You just see, like you see your face in the mirror. Your face is the cause. The mirror is the condition. When you look at your face in the mirror, you see your face. You know, it's interdependent. See, that's how everything. So interdependent is such a profound teaching. Having said that, that very nature of the interdependent itself is nothing but empty. So that's called emptiness. From the within emptiness, everything manifests and dissolves into emptiness. Manifests from emptiness. Look at the cloud. Just manifest from the sky. Dissolve into the sky. You know? So sky, the space is the basis of the manifestation of the old cloud. Like the emptiness is the foundation, basis of all of this manifestation. And this all what we perceive our mind. Mind perceives all these things, you see. So mind just see this is good, this is not good. You know, that's why there's some individuals explain this is so good. There's a lot of clothes, fashion. Every year you find a fashion clothes, you know. So designer, there's some very smart people design these things and then advertise this is something new fashion, you know. And people just follow that. It's designed from the mind, you know. And we think it's new fashion, something good. If you really check it, it looks very ugly, you know. Some clothes are very ugly clothes, you know. But it's a new fashion, you know. People wear, you know. So like look, you see, it's all just play of the mind. But there's a distinctive causes and conditions. This car is not just chaos, disorder, you know. Everything has its very distinctive causes and conditions. See, so this how everything causes and conditions plays. You know? Sometimes we say illusion, you know? Then you think there's nothing essence, you know, nothing works. It's illusion, you know, but it's not that also. Ayer estuvimos hablando de cómo cultivar la bodhicitta y el amor bondadoso y la compasión por todos los seres sintientes en los 6 reinos, y también hablamos de los 4 dharmas de Gampopa y cómo relacionar esto, entendiendo que el dharma de la mente que siga el dharma, donde el dharma se convierta en el camino y por lo tanto estemos libres del samsara. Y también hablamos de la liberación, los shravakas, los platikabudas, los bodhisattvas, que lo explicó brevemente, y con esto de que el dharma se convierta en el camino y que la confusión, el error y la ilusión se disipen del camino. Y así, por lo tanto, llegar a la bodeidad como el camino del bodhisattva, disipar esa confusión del camino. Pero si vemos todo real y todo permanente, esa confusión es el hecho de que estamos viendo todo real y todo permanente, y lo que queremos es disipar esa confusión precisamente a través de la reflexión en la impermanencia, porque la naturaleza cambia constantemente. Es como si vemos una flor que la vemos muy fresca, muy bonita y muy real, pero su naturaleza es la impermanencia. Cambia cada segundo y no dura para siempre. Como aquí el clima, de repente está una lluvia tan fuerte y parece tan real y moja todo, y luego eso que era tan real cambia. Y si observamos detalladamente podemos entender que todo cambia todo el tiempo. Entonces,
Cuando tenemos esa idea de la percepción, a veces nosotros tenemos esa idea de la percepción de que todo es real y que todo es concreto, pero en realidad todo está cambiando todo el tiempo. Eh, en- y así fue como el Buda dio estas enseñanzas y descubrió cómo es que las cosas se constituyen y cómo es que las cosas funcionan y cómo es que podemos darle esa libertad a nuestra mente y podemos liberarnos de todas esas fijaciones. Porque si nos quedamos ahí atrapados en esas fijaciones que parece que esas fijaciones cambian y entonces cuando esas cosas a las que estamos apegados y fijados cambian, eso es la razón de nuestro sufrimiento. Pero si no nos apegamos y entonces dejamos ir y soltamos esas fijaciones, entonces es que nos podemos liberar de ese sufrimiento, porque en realidad de nada de las cosas tenemos control, pero cuando queremos controlar es cuando deviene entonces el sufrimiento. Y lo que hay que hacer es ver las cosas tal cual son y entender que todo tiene causas y condiciones, que todo para existir necesita de causas y condiciones, todo es causalidad. Y este entendimiento de las causas y condiciones quiere decir que todo es interdependiente. Y cuando entendemos que todo es interdependiente, entonces nos libramos de la ilusión. Es como si vemos nuestra cara en un espejo, la causa es nuestra cara, pero el espejo es la condición para que entonces se pueda dar eso. Así que todo es interdependiente. Y este es otro de los conceptos muy profundos de la interdependencia. Y la naturaleza de esa interdependencia es esa vacuidad desde la cual todo se manifiesta. Es como las nubes que se manifiestan en el cielo y se disuelven en ese mismo cielo. Entonces ese espacio se manifiesta y gracias a que existe ese espacio de vacuidad se manifiestan esas nubes. Entonces la mente percibe muchas veces todas las cosas como lo bueno y lo malo. Por ejemplo, algunos dicen que esto es bueno o que esto es malo. Es como la moda, ¿no? La moda de la ropa. Unos dicen que ahora esto está de moda y todos vamos siguiendo que eso es la moda y que eso es lo que es bueno, pero si lo ves bien detenidamente, en realidad es bastante feo. Pero esa es la nueva moda y la gente lo usa. Todos estos son solo conceptos de la mente, son solo causas y condiciones. Todo tiene estas diversas causas y condiciones. Así es como, pero si no entendemos estas causas y condiciones, entonces nos quedamos en esas ilusiones de nuestra percepción. Thank you. Yeah, you say, to remove the confusion from the path. So we are going through that. And also I'm reflecting that I say about the impermanence, how it helps us really to understand the Dharma. Dharma means reality nature as it is. So there's one story when Milarepa, many of you know everywhere about the Milarepa's life story, how he gave up everything. He was just on the mountain in a cave. What he has is he has only a pot to cook the nettle. He picks the nettle from the outside and then he brings and just cook. And there's no any thing to add to the nettle. He has no salt, no like cheese, meat, anything. He just cooks the nettle, and he eats that and he survives. So one day, so that is because of that fuss, then there's a part that he has. There's some feeling of in his mind. So this is my pot. That's why I cook the nettle.
So he moved from one place to another cave, somewhere there's more nettles, to eat. So on the way, he took his part with him. And then on the road, because there's not really a road, but just, trail, he took the trail, and then he stepped on a piece of rock, and he fell down. At that moment, his part was broke into pieces. That moment, you see, he was so grateful, that the part is broke there, because he received such a profound teaching from that. And he was thinking that, he was just thinking with joy. So I'm so grateful the part is broke. Is this my great teacher, root guru, the part just what I have now is just I have now is broke into pieces. This is only my wealth that I have. Doesn't have any others. This is the only wealth I have. It's broke now. And he said, this is the only wealth that I have that becomes my great teacher. This signifies all the phenomena. It's reminded, the broken part is reminded to Milarepa about every phenomena, especially this precious human life, he said. So there's sense, because when he has the part, there's some sense of responsibility. So I have this part. I have to take care of this part. There's some kind of mental, small, he doesn't have so much, but still there's some sense of grasping. This is mine, And that concept of small obscuration, what just broke into pieces by that part, and that obscurations disappeared, vanished into emptiness, into the wisdom, and he felt so great, so grateful about that. You see, just imagine ourselves in our case, if you have the only part, and if that broke, what you will say? You cry. I'm so what we will say is, I'm so unfortunate, in first place, I don't have anything, I'm the worst of the people in the world, the poorest of the poorest, Now, even this part, what I have gone, now how I can survive, where I can get to where the other part, we'll worry about it, We suffer so much, just imagine, But for Milarepa, that was the best opportunity he received to promote, to purify all the mental delusions, which is the obstacle for the enlightenment. I'm not saying you shouldn't have anything, but that's how we can understand about the teachings. You can have anything, but not so much pernicious grasping, attachment. You just enjoy what you have, but not so much the grasping, let go, That brings this suffering, see. So look at this, how Milarepa, how he practices. We should understand about how Milarepa, Otherwise you say, oh, he's beggar, he has nothing, he's just nothing,
he tried to cut all which advantages to the samsara, and which the samsara, is a vicious cycle of suffering, unending, one after another, as you can see. It's not a religious point of view. It's not just a Buddhism. It's how reality, how it happens. Because our mind is free from all the boundaries. The mind is infinite, most profound. See, that mind has all the excellent qualities to see things. They're saying, look at pick up the bird, the one feather, one piece of feather, how many different colors it has, you see. Each hair has a color, What are those colors? Is it produced by what? Every color has a cause, see. Who can understand about that? Is there anyone who can understand that? Look at the top, most bright people of the scientists. You can ask that. What's the product of all these colors? No one can tell. Even Buddhists are those, the 10 bhumi. But Buddha's wisdom can explain each details, these causes and conditions, you see, because there's no obscuration in the mind. As Milarepa, purified all obscurations that he attained Buddhahood. So Buddha has that kind of wisdom. That means that our mind, we have the same the Buddha's mind that we have, But to reveal that, we need all those causes and conditions. See, so that's our mind, and what we have to reveal that. That's what we are studying, practicing Dharma, to get rid of all the obscurations. There's many layers of the obscurations, step by step. Makes sense? So that's, you see, how Buddha could teach to us. And from that wisdom, how Milarepa could attain the Buddhahood. See, that we are following that kind of path, okay? We're not saying everything is bad, this is good, not good, this isn't, We have to look at from the point of view, what are the causes of the suffering? How to handle that? How to purify that? And how to reveal our basic nature of the mind, all this. So we look at this, okay? Entonces, lo que queremos es remover la confusión del camino, y la impermanencia nos ayuda para entender para entender el Dharma. Y el Dharma es ver la realidad tal cual es. Les voy a contar la historia de Milarepa, que dejó todo y se fue a la montaña. Y allá en la montaña solo tenía una olla, porque lo único que comía era ortiga. Y usaba la olla para cocinar la ortiga, que era lo único que comía. Pero un día ya se estaba acabando la ortiga en el lugar en donde estaba, y entonces decidió moverse a otra montaña donde había un poco más ortiga. Y entonces se llevó la olla y caminó y caminó, porque no las montañas no es como de que los coches, sino que camina. Finalmente estaba viendo hacia dónde ir y se subió a una roca, y cuando se subió a la roca se le cayó la olla en donde cocinaba la ortiga, y la olla se rompió en muchas partes. Pero Milarepa, en ese momento, cuando la olla se rompió, en realidad lo que le vino fue un profundo agradecimiento a la olla, porque gracias a esa olla recibió mucha enseñanza, y con mucho gozo le agradeció a esa olla que se rompió,
y la vio en realidad como una manifestación de su guru raíz, porque la olla se rompió y era la única posesión que tenía esa olla, y esa olla se convirtió en su gran maestra. Y desde ahí pudo entender la naturaleza de todos los fenómenos y recordó cómo es que es esa naturaleza de todo fenómeno, y especialmente la naturaleza de esta preciosa vida humana, porque él todavía tenía de cierta forma la responsabilidad de cuidar esa olla, y esa olla, debido a esa responsabilidad que le representaba, la olla también le representaba algo de apego, de esta es mi olla, es mío, y ese concepto le traía algo de oscurecimiento, pero al romperse esa olla, ese oscurecimiento se disipó en la vacuidad, en esa sabiduría, y gracias a ese hecho, él se sintió muy agradecido. Imaginen ustedes, si ustedes solo tuvieran esa olla y se les rompe esa olla, ¿qué harían? Primero pensarían, no, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo nada, soy el más pobre de todos los pobres, ahora cómo voy a sobrevivir, y sufrimos tanto porque perdemos alguna de estas posesiones. Pero para Milarepa esta fue la mejor oportunidad que tuvo para poder purificar todas sus ilusiones mentales, y para que ese obstáculo en realidad se convirtiera en el camino hacia su iluminación. Rinpoche dice, no estoy diciendo que no tengan nada, pero esto es para entender las enseñanzas, para entender que el apego solo nos lleva al sufrimiento. Hay que gozar lo que tenemos, pero soltar ese apego porque solo nos lleva al sufrimiento. Y así fue como Milarepa practicó. Mucha gente decía, pero si es solo un mendigo y no tiene nada, pero en realidad lo que él quería es poder soltar todo para poder deshacerse de ese nudo del samsara. Y esto en realidad no es que sea un concepto religioso budista, sino que es la realidad tal cual es, para que entonces nuestra mente se libere de cualquier límite, y para que podamos vivir desde esa mente que es infinita, es profunda, porque y que podamos tener todas esas cualidades excelentes para poder ver las cosas tal cual es en nuestra mente. Imaginen como un pavo real, las plumas de un pavo real. ¿Cuántos colores tienen las plumas? Tan solo una pluma del pavo real, ¿cuántos colores tiene? Y todos esos colores, cada uno de esos colores tienen una causa. Pero ¿cómo podemos entender cuál es la causa de cada uno de esos colores? ¿Quién puede entender cuál es la causa de cada uno de los colores de la pluma del pavo real? Si le preguntamos a un científico, incluso, tampoco lo podría explicar. Incluso a un bodhisattva que esté en los 10 bhumis, tampoco lo podría explicar. Pero Buda lo pudo explicar a través de poder explicar las causas y condiciones, y cómo la necesidad y a través de estas causas y condiciones, podernos liberar de los oscurecimientos. Y Milarepa igual. Entonces, todos tenemos esa mente del Buda, que Buda a través de su sabiduría nos hizo entender esas causas y condiciones. Pero para que nosotros podamos tener esa mente búdica, necesitamos revelar estas causas y condiciones en nosotros mismos y soltar todos esos oscurecimientos. Y así podemos ver cómo Buda, a través de sus enseñanzas, nos proporcionó esa sabiduría, al igual que Milarepa, y así Milarepa se iluminó en una sola vida. Y es por eso que necesitamos entender cuáles son las causas de nuestro sufrimiento, y para que entonces podamos revelar cuáles son las causas de la naturaleza de nuestra mente. Thank you. Then is about this essentially how to remove the confusion from the path what going through this, And one thing that we have to understand also about the connection of the bodhicitta, to understand the relative bodhicitta and absolute bodhicitta. Absolute bodhicitta means emptiness, see.
as I mentioned, that the very relative bodhicitta itself, when you look at the mind as it is, then that is ultimate. That very ultimate mind itself is in the relative state. So then when you realize the relative bodhicitta, it as its own nature is not away, not far from the emptiness, because that very relative nature itself is nothing but empty. That is a matter of our realization. When you realize, then through our wisdoms, as mentioned, we need such a critical insight, especially insight, wisdom. When you have that, this very nature of that relative bodhicitta is nothing but its nature is empty. And by realizing that nature, it is emptiness, that is the ultimate truth, is emptiness. So we need to have that kind of understanding, wisdom, that to free from the what's called our confusion. See, so look at our body here. Just look at our own body here, where the five, as mentioned yesterday, the five aggregates, the form, the feeling, the perception, mental formation, consciousness. When these five things constituted, then we call it's my body. This is what my body, which is the four elements, you see. And with this, I have a feeling, good feeling, not good feeling, Then I have a perception. So I see these things, big, small, colorful, not colorful. I have the perception. And in relation to this, then in my mind, I create different karmas. It's called mental formation. There are 51 mental factors that have that. So then with the consciousness, the eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body physical consciousness, and the mental consciousness. See, you see from the eyes you can see. Then it gives a message to the mind, beautiful or not beautiful, ugly, all this, you like or dislike, all this. Then same as from the ear, from the nose, from the tongue. When you eat food, you like the food, you don't like the food, also this you see. So this all is called aggregates. Many come together, see. Then there's no one thing, there's no one solid thing, you see. So then when you divide this, you divide these four elements, the fire, the earth, the water, the air. If you divide all this, where is the body? You see this, it's all just a manifestation, just a collection of many causes and conditions, you see. This is not a Buddhist creation. This is how we are, Look at this, then you get the sense of, I'm just like a mirage, like a rainbow, just something like created these causes condition together. That itself is the expression of the illusion. You are not making illusion, but how everything constitutes as an illusory nature. You see, when you have that understanding, you see that wisdom gives you,
such a kind of important message. You should know nothing exists independently. So when the wisdom gives you this kind of message, you see your mind, that's right. That myself is. No, so there's no something solid like ego, self, it's just a label. All the rest, same thing, label, So there's nothing to attach to. There's nothing to hate, nothing to grasp. And when you have that wisdom, you see, then your mind is so relaxed. And from there, it gives you such great opportunity to develop love and compassion to all the sentient beings. Within this state, where you realize yourself as illusory nature, understanding of the five aggregates is nothing but collection of causes, conditions. There's something that you need to eat food, you need to drink water, so forth, So everyone has that kind of understanding. I'm not understanding that, how they are constituted, And you have the wisdom to see that, see. And within that state, everyone desires for peace and happiness. Everyone desires to free from suffering. And there, those individuals in the world not understanding this kind of, what you have the wisdom, then from that wisdom gives you such great opportunity to develop loving kindness, compassion to all. You see, these are called inconceivable natural reality, but it is there. If you really describe, each and every this, sometimes there's no word to, If I ask you, honey is so sweet, tasty, tell me what it looks like. What it really looks like a honey taste. Give me a picture. If I ask, you have nothing to say. Yes, it is tasty, it's delicious. So you'll say that much. But tell me what is delicious it is about. Give me the picture if I ask, do you have a picture? No, that's called inconceivable. But you have experience in your mind. So, it's like that, you see. That's how Buddha taught the teachings, how it described how everything constitutes, So when you realize this wisdom, then you say, all the delusions are taken care of. And no longer you suffer, see. And then you have such immense of great loving kindness to all, everybody. See, your enemy, your friend, your relatives, your family, just you can treat everyone as the same. There's no difference then you see. It makes sense? That's the beauty of the Buddha's teaching. If we study them, understand them, practice them, experience, not just intellectually talking, experience, practice them, then you see we can benefit so many sentient beings. Okay? And we need this kind of wisdom in this 21st century because it's the age of the science. The science are so highly appreciated everywhere, Or scientists said this, scientists proved this, that, But still scientists have a long way to go, especially in connection to the mind. Mind is such a profound. Entonces, para poder remover esa confusión
del camino, está la bodhicitta relativa y la bodhicitta absoluta. La bodhicitta absoluta es la vacuidad, y al entender la bodhicitta relativa podemos ver la mente tal cual es, y esa es la última realización para que podamos entender la bodhicitta relativa, que todo tiene su propia naturaleza, pero no es lejos de la vacuidad, porque esa naturaleza es vacuidad. Cuando realizamos esto con nuestra sabiduría interior, cuando entendemos la bodhicitta relativa, es que esa naturaleza es vacuidad, y el realizar esta vacuidad es la verdad última. Esa es que entendemos la verdad última, que todo es vacuidad. Entonces esta sabiduría nos ayuda a salir de esta confusión. Hablábamos de los 5 agregados, que son el agregado de la forma, de los sentimientos, de las percepciones, de las formaciones mentales y de la conciencia. Y además también nuestro cuerpo está hecho, por ejemplo, de los 4 elementos, y ese cuerpo es el agregado de la forma, y los 4 elementos, y luego a partir de los sentimientos podemos decir que esto es bueno y que esto es malo, o nuestras percepciones son los que nos hacen ver el color de una cosa o el color de otra, y luego a través de esas formaciones mentales es que se dan los diferentes karmas, y luego a través de nuestra conciencia, la conciencia del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y de la mente. Y así a través de esta conciencia es que vemos que algo es lindo o no lindo, que nos gusta o no nos gusta. Es igual en cada sentido, ¿no? Si algo lo vemos bonito, si algo lo escuchamos lindo o no, si algo nos huele bonito o no, si alguna comida nos encanta o no. Entonces, todos nosotros nos formamos al momento que esos agregados se juntan, y no es que seamos sólidos. Y cuando dividimos esos agregados y también los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, ¿dónde está nuestro cuerpo? Si dividimos todo, todo es en realidad una manifestación de las causas y las condiciones. No es que sea una creencia budista, sino es así tal cual es. En realidad nos damos cuenta que que ese sentido del yo es solo una visión, es un arco iris, porque en realidad está creado por muchas causas y condiciones que se unen para que se creen. Y es debido a esa idea ilusoria que pensamos que el yo y lo mío, pero nada existe en realidad. Esa sabiduría nos ayuda a entender el mensaje en que nada existe interdependientemente. Y desde esa sabiduría, cuando esa sabiduría emerge en nuestra mente, entonces nos damos cuenta que ese ego y ese yo y eso mío es solo una etiqueta. Y por lo tanto no hay nada a que apegarse, no hay nada que odiar, no hay nada a que fijarse. Y con esa sabiduría nuestra mente está más relajada, y entonces hay gran oportunidad para que podamos practicar el amor, la compasión por todos los seres sintientes. Y al entender esos 5 agregados y entender que todo es causas y condiciones, y es por eso que necesitamos comer, que necesitamos beber, etcétera, todo viene de esas causas y condiciones, y todos tenemos la sabiduría para poder verlo, y para poder llegar a ese estado de paz y felicidad, y para que podamos estar libres del sufrimiento, pero todo es desde esa sabiduría. Por lo tanto, es una gran oportunidad para que podamos practicar el amor bondadoso y la compasión hacia todos. Y la realidad de la naturaleza es inconcebible. Si yo les pregunto, ¿la miel es dulce? Todos dicen, sí, la miel es dulce, pero ¿cómo se ve el sabor de la miel? Todos sabemos que es rica, que es deliciosa, pero ¿cómo se ve delicioso? Si tú me puedes dar una foto de lo que es delicioso. En realidad es inconcebible ver lo delicioso.
pero tenemos esa experiencia en nuestra mente. Entonces, todo se constituye a través de esas causas y condiciones, y a través de realizar esta sabiduría es que entendemos estas ilusiones. Y si entendemos estas ilusiones y las experimentamos, entonces ya no deviene el sufrimiento en nosotros, y por lo tanto podemos practicar un amor bondadoso y compasión por todos, por nuestros enemigos, nuestros seres queridos, nuestra familia. Ahí entendemos que todos somos iguales y que no hay ninguna diferencia. Y esa es la belleza de las enseñanzas del Buda. Pero para poder salir de ese sufrimiento, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es primero escuchar, entender, experimentarlo y practicarlo, no solo hablar. Y a partir de que todo esto lo llevemos a la experiencia y a la práctica, entonces podremos beneficiar a tantos seres sintientes. Y estas enseñanzas son unas enseñanzas con una sabiduría que es muy importante en este tiempo, en este siglo XXI, en que la ciencia está trabajando mucho en tantas cosas, pero está faltando un poco trabajo en la mente, en esa mente que es tan profunda. What I'm talking about is this very relative nature itself is nothing but empty, or it's called emptiness. As I'm talking about these 5 aggregates, when you divide these 5 aggregates, then within each 5 aggregates you investigate, then you cannot find this one solid, independent things, So therefore it is called no self. It doesn't mean there's a label, there's no 5 aggregates, there's no I and you. There's a label, it's all a label. Without any labels, names, each, say this is the table, this is a watch, this is a cloth, this is a pillow. Oh, I just label. That label is what it does. We can communicate. Without the names and labels, we cannot communicate. So all the things of this, all are just, so this is a house, this is a room, this stupa is called enlightenment stupa, all those reminding how things are constituted, you see. So likewise, these 5 aggregates, when you look at each and every through the intellectual, through the intellectually investigates, there's nothing is constitutes permanently as is something real. So that this 5 aggregate nature is, since that is the case, that nature itself is called emptiness. Emptiness doesn't mean nothing, negating. We negate. Some things exist and we negate. That's not the good emptiness. It's in primitive types of emptiness. Emptiness is just this 5 aggregate that I have. Its nature itself is nothing but empty. And that very emptiness is through the causes, conditions, that I have the 5 aggregates. So inseparable, you see. So that through that, by realizing that nature is emptiness as a mission, then there's nothing to hold on, grasping. There's nothing, this is me, some kind of very sensitive, fragile self-ego, there's nothing that exists. So we're suffering, grasping on that which does not exist. Since it is not real, how much you're grasping, you cannot get at the end, you lost everything, So just let it be in that nature. Act all according to the causes and conditions. Since we desire peace and happiness,
why we want to have peace and happiness. Why you want? Why everybody wants this? Why nobody wants suffering? Why? It's mysterious. You see, this God. At the end of that is mentioned emptiness. I'm talking about that very nature of the emptiness is the total peace. This emptiness is free from all the boundary. Sometimes there's used as a simplicity, free from the boundary. That nature itself is the total peace. It's called undefiled peace. Because it's nothing to do with our mental, afflictions. The affliction, the peace we want. Through the afflictions we want joy, happiness. Is all called afflicted joy, afflicted happiness. That doesn't last long. But when you touch to the total nature of the aggregate that I have, 5 aggregates that I have, if I realize the total nature of that, nature of the emptiness itself, then it's untouched by this temporary afflicted delusion. Because of that, then that is nothing to hold on, yet it is total peace and happiness. You see, that's how Buddha achieved that state. So when Buddha attained Buddhahood, he said, I realized such a profound that nature. As I'm talking to 5 aggregate, look at that. It's so profound. Profound means our afflicted mind is difficult to touch that, cannot reach to that. Only unafflicted wisdom can see that. So I realize such a profound, and that very profundity nature of itself is total peace. That's what I'm talking about. Substitute, and it is free from all the boundary. It is not just mere empty, it's luminosity, effulgence. Nature itself is not obscured by any delusions. Because of that, so it is uncompounded. Nobody has compounded that. So this we have to, I found this, I revealed this, and so I'm free from all the suffering. So I really, Buddha said, I really want every sentient being to achieve that state. So for the purpose of that, so Buddha taught all the teachings step by step. Right at the beginning, Buddha didn't teach everything is empty, okay. But what is suffering is about. What the cause of the suffering is about. And what is the cessation of the suffering. And how to achieve the cessation of the suffering, the path, you see. This 4 noble truths, Buddha taught. So these 4 noble truths are the framework of Buddha's teaching. It's the foundation of all Buddha's teaching. If you practice highest Vajrayana, still you are touching the 4 noble truths. Why you are practicing highest Vajrayana teaching? Because you don't want suffering. Otherwise, why you want the highest yoga of the Vajrayana teachings, You see, and that practice itself is the path to achieve the cessation of suffering. Since the mind is so complex, so Buddha has to teach so many different ways, so that we can click to the point
So in reality, this very relative nature itself is nothing but emptiness. That's why I said the nature of the samsara is emptiness. When you know the nature of the samsara, that itself is nirvana. Okay, but we need all this understanding. Entonces, hablando de estos 5 agregados que emergen desde esa vacuidad, si los dividimos, si los investigamos, no hay una cosa sólida, no existen independientes entre sí, no hay etiquetas y si no hay etiquetas no hay yo, no hay tú, no hay nombre, no hay que si la mesa, la tela, el cojín, son solo etiquetas. Pero necesitamos estas etiquetas para poder comunicarnos. Esto es una casa, esta es la estufa de la iluminación. Todo nos ayuda a recordar cómo las cosas se constituyen, pero a través del intelecto investigamos y entendemos que nada se constituye por sí solo, que nada es permanente, sino que todo es vacuidad. No quiere decir esa vacuidad, no quiere decir vacío, no quiere decir nada. No es un estado de negación. Esa vacuidad lo que quiere decir es que todo tiene sus causas y condiciones. Cada uno de estos agregados emergen desde la vacuidad, pero son inseparables porque todos tienen causas y condiciones. Y cuando entendemos esta naturaleza inseparable que requiere de estas causas y condiciones, entonces no hay nada a qué apegarnos, no hay nada a qué fijarnos, no hay un yo. Pero nuestro ego es tan frágil que es por eso que nos apegamos y es por eso que existe el sufrimiento, que se da el sufrimiento, porque nos apegamos a eso que en realidad no existe. Y dado que todo tiene causas y condiciones, si en el momento en que logramos soltar esos apegos, entonces logramos esa paz y felicidad que todos buscamos. Pero ¿por qué todos estamos buscando la paz y la felicidad? ¿Por qué nadie quiere el sufrimiento? Al final esa es la pregunta. Y el principio para esta respuesta es que todo es vacuidad. Porque al final esa vacuidad es el principio de esa libertad. Y en esa libertad no hay límites. A veces también se utiliza simplicidad, que es libre de todo límite. Esa naturaleza no tiene límite. La paz incluso no se puede definir porque al definirla ya le estamos poniendo un límite y por eso a veces se habla del gozo con aflicción y de la felicidad con aflicción. Pero si realizamos que todo es vacuidad, que los 5 agregados no existen independientemente, entonces podemos entender que todo es una ilusión temporal y que no hay nada a que apegarse y por lo tanto nos podemos entender o nos llevamos a la paz y la felicidad. Y Buda logró ese estado, realizó la profundidad de la naturaleza de la mente y eso fue gracias al entendimiento de fue gracias al entendimiento de estos 5 agregados. Y este entendimiento de los 5 agregados es tan profundo que una mente aflictiva no lo puede ver. Solo una mente sin aflicciones como la mente del Buda es que lo pudo ver y de ahí es que viene el gran estado de la paz que es libre de todo límite, que no es nada más vacuidad, sino que además es luminosidad. Quiere decir que no tiene ningún oscurecimiento porque está libre de cualquier ilusión y por eso no está compuesto de nada, por eso no tiene límites. Y Buda enseñó las 4 nobles verdades que son la verdad del sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento, la verdad del cese del sufrimiento y la verdad del camino.
Y en estas 4 nobles verdades está toda esa práctica del Vajrayana y entendemos a través de todas estas enseñanzas que estamos escuchando cómo lograr esa cesación del sufrimiento. Pero la mente es tan compleja que necesitamos escuchar todas estas enseñanzas y practicarlas para poder llegar al punto, para llegar a este propósito donde entendamos que la naturaleza del samsara es vacuidad. Y al entender esta naturaleza del samsara es que llegamos a ese nirvana, pero necesitamos entender todas estas enseñanzas para llegar ahí. Okay, thank you. Even though we have done the ceremony, how to cultivate bodhicitta or take the Buddha status, today here also we'll do this, because we have to repeat this in the morning, afternoon, evening, to enhance. Repeatedly we have to practice this. So here you can see the Buddha the picture in front of you. You visualize Buddha Shakyamuni in front of you, including many Buddhas of the past, present, future. And then we have this, this text. Everyone has this text? Okay. Look at here, page 5. Here first we have that. I'll read first, Until I attain the heart of enlightenment, I take refuge in all the Buddhas. I take refuge in the Dharma and likewise in the assemblies of Bodhisattva. So this is taking refuge in the Buddha Dharma Sangha. It's the foundation for the Bodhicitta to cultivate. Then after that, we just follow, as the previous Buddhas impress the enlightened mind and progress on the Bodhisattva's Pasiska, as the previous Buddhas impress the enlightened mind, that means those Buddhas of the past, they have cultivated the aspiration bodhicitta. I want to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. I want all sentient beings to achieve enlightenment. This is such a precious thought. Not just thinking yourself, not just thinking your family, the people around you, but every sentient beings you want to establish into the enlightenment, aspiration bodhicitta, such a precious thought, And then that mind, that what individual has progressed, what individual mind has aspired to attain all sentient beings enlightenment. That mind is now progress on the Bodhisattva's path, step by step. And then these all the Buddhas of the past, they attain Buddhahood by these practices. So our cultivation Buddhista is not something new, but we are following the Buddhas of the past. So because of that, he said, I also, for the benefit of all sentient beings, give birth to bodhicitta. Today I give birth to bodhicitta in my heart. I want every sentient being to attain the Buddhahood. May every sentient being achieve Buddhahood, free from suffering, achieve the ultimate peace and happiness. So cultivate that aspiration, bodhicitta, you see. Then he said here, and apply myself to accomplish the stage, the path. So 3 training, as I mentioned, the training of the moral ethics, the training of the samadhi, meditative concentration, the training of the wisdom awareness, or in other words, the practice of 6 perfection. So this is the called action bodhicitta, how to purify your mind
is by you purify your mind by this 6 method, step by step, that will allow you to go other side of the samsara, the enlightenment state, So accomplish the stage, the path. So this is we will do again today. We repeat this together 3 times, okay? Entonces, aquí queremos cultivar la bodhicitta y es por eso que todos los días repetimos estas oraciones y visualizamos al Buda Shakyamuni enfrente de nosotros y también visualizamos a todos los Budas del presente, pasado y futuro. Y aquí en la página 5 dice, tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Eso quiere decir que tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta, entonces pensamos en todos los Budas del pasado que tuvieron la aspiración en la bodhicitta. La bodhicitta, esta aspiración es porque todos los seres sintientes alcancen la iluminación, por lo tanto es en beneficio de todos los seres sintientes. No es solamente pensar en ti, en nosotros, en tu familia, sino es por todos los seres sintientes. Y esa aspiración de bodhicitta es porque todo ser sintiente alcance la iluminación. Y después dice, y progresaron a lo largo del camino de los bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres. Entonces, entonces progresar en el camino, al igual que hicieron los Budas del pasado, entonces seguimos el ejemplo de los Budas del pasado y yo también hago emerger la bodhicitta para que todo ser sintiente alcance la budeidad, para que todo ser sintiente esté libre del sufrimiento y para que alcancen la última paz y felicidad. Esa es la aspiración en bodhicitta. Y luego dice, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del bodhisattva. Y al hablar de las etapas del camino, son estos 3 etapas, que es la ética moral, la meditación y concentración, samadhi, y la sabiduría a través de la atención plena. Y para esto está el método, y el método son los 6 paramitas o las 6 perfecciones. Eso es practicar la bodhicitta en acción para que podamos purificar la mente, y por eso hay que entender estos 6 perfecciones, estos 6 métodos paso a paso para que podamos llegar al otro lado del samsara. Okay, now we say together, please. Vamos a decir esta página 5 todos juntos. 3 times. 3 veces. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar la esencia del despertar. De la misma manera, tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de los Bodhisattvas. Así como los Budas del pasado generaron la bodhicitta y progresaron a lo largo del camino de los Bodhisattvas, así también yo generaré la bodhicitta por el beneficio de todos los seres y practicaré las etapas del camino del Bodhisattva. Okay, now please meditate all the surrounding Buddhas, Bodhisattvas, dissolve in Buddha Shakyamuni at the center.
Ahora medite por favor que todos los Budas y Bodhisattvas se disuelven en la forma del cuerpo del Buda Shakyamuni. And Buddha Shakyamuni is the Buddha at our time, and that Buddha now was embodiment of all the wisdom, compassion of all the Buddhas. Y Buda Shakyamuni es el Buda de nuestros tiempos y es la forma corpórea de todos los Budas de todos los tiempos, Budas y Bodhisattvas de todos los tiempos. And this Buddha is your root guru or yidam. Y este Buda es nuestro Guru raíz o Yidam. And that melt into light, it dissolve into you. Y que se disuelve en luz y se disuelve dentro de nosotros. When it dissolves into you from the crown of head, you meditate, all of your physical, mental, obscuration, negative karmas are fully purified. Y desde esa forma de luz que se disuelva en nosotros, entra desde nuestra coronilla y desde esa coronilla se va disolviendo en todo nuestro cuerpo y todas nuestras aflicciones y oscurecimientos mentales se van purificando. And your mind and the Buddha's mind are united. Y su mente y la mente del Buda se unifican. And you meditate, your body, this ordinary body, all dissolve into emptiness. Y meditamos que este cuerpo ordinario nuestro se disuelve en esa vacuidad. Now that mind is called uncontrived mind, or it's called unconfined vastness, your inner space. Y es esa mente que no es una mente no compuesta, es una mente que no tiene límites, que está en ese espacio interior sin límites. You just relax in your mind in that nature. Y relajamos nuestra mente en esa naturaleza. This is not making it. It is your own mind as it is. No lo estamos fabricando, es nuestra propia mente tal cual es. This touching, as I mentioned before, the ultimate state of your mind, as is called as it is uncontrived. Llegando a ese estado último de nuestra mente que es tal cual es no compuesta.
Thank you. So here I cultivate the bodhicitta on the basis of loving kindness, compassion. If I say a few words of the compassion here, practice of compassion. As yesterday I mentioned, loving kindness. So compassion is the mind. When you look at all the suffering in the samsara, in the hell realm, Holocaust, animal, in the human realm, and anywhere, everyone, some they're creating cause of suffering. There are some they're experiencing this suffering. So in the world, you see there's no one who's not free from the suffering. Look at this. And this all, those I know, those I don't know, everyone equally want to free from suffering. But they are within the dimension of the suffering. So cultivate such a mind as I desire to free from suffering. Oh, just naturally, even I'm not suffering, but still I am cautious. Oh, suffering may come. How I have to protect myself from suffering. Oh, when we are suffering, how I should free from the suffering that I'm experiencing. So this same appreciation beings, just cultivate that mind and meditate on that. Ayer hablamos de la cultivación del amor bondadoso, el cultivo, y ahora hablaremos de la compasión, esa compasión en que la mente ve todo como el sufrimiento en el samsara, desde los reinos de los infiernos, los fantasmas hambrientos, los animales, los humanos, todos tenemos causas del sufrimiento. Y en el mundo nadie está libre de este sufrimiento. Todos aquellos que conozco, todos tienen sufrimiento. Y lo que queremos es que todos los seres estén libres del sufrimiento, para que no nos definamos por ese sufrimiento. Y es importante entender que no ese sufrimiento, estar consciente de ese sufrimiento, incluso cuando no nos sentimos en un momento de sufrimiento, sino es poder liberarnos a nosotros mismos y a todos los seres de ese sufrimiento, a todos los seres sintientes, y es por eso que necesitamos cultivar esa mente y meditar. And practice of compassion itself, as yesterday mentioned, practice of the loving kindness, they both are special method for the purification. When we develop loving kindness in the mind, wishing everybody to have peace and happiness, as I mentioned, it heals our mind, body. That's the purification. Same as here, compassion. If we practice compassion in the mind, it heals our mind, it purifies a lot of our obscurations. Y como decíamos ayer, practicar compasión es en sí mismo, tal como practicar el amor bondadoso, son métodos para purificar todos nuestros oscurecimientos, purificar todo para que todos lleguemos a esa paz y felicidad. Entonces la compasión, al igual que el amor bondadoso, sana nuestra mente y nuestro cuerpo, y esa mente se sana y se purifica. I'm sure you have heard of Asanga, the great teacher who met Buddha Maitreya. Sí, ya, me imagino que han escuchado de Asanga, este gran maestro que conoció al Buda Maitreya. Did you know that how he practiced Asanga practice to see Buddha Maitreya?
¿Saben cómo Asanga practicó para ver a Buda Maitreya? You know this story? ¿Conocen esta You don't historia? know. Asanga was a monk, first you should say a monk, who went to study in Nalanda University. And then he studied all the Panchaparamitas sutras so well. But he wants to have now such an organized way how to practice that so that he can formulate into the practice. So to do that, it requires a great teacher or yidam to see. So he decided to receive the initiation from a teacher so that he can get which yidam that he should have. So he went to his teacher, requested to give the empowerment. So within the empowerment, then he got his yidam, the Maitreya. So then he requested from his teacher to study, practice of Maitreya, visualizations, how to visualize Maitreya and chant mantra, meditate on so that he can see Maitreya. After receiving all those instructions, then he went to retreat in a cave. First, he went there for 3 years. And within these 3 years, he just went through hardship, all his sacrifice, difficulties, and the practice all in 3 years. But he did not see Maitreya. So then he thought, maybe I cannot see Maitreya. He just left the cave. But when he was out of the cave, he looked back on the cave. And he saw water is dripping from the top of the cave down to the ground on the rock. So the water dripping on the rock, that made a hole in the rock, through the water. So he contemplated, see, the rock is very hard and water is very light. But if the water just drops every day and it makes the hole, the rock. So he just realized himself, due to my shortcoming, I don't see Maitreya. If I go back and practice again, like the water dripping on making the hole of the rock, it's possible, I can see Maitreya. So he went back, retreat for another 3 years. No sé si conozcan a Sangha, este monje que estudió en Nalanda, estudió todas las enseñanzas del Prajnaparamita, pero quería entender de manera más organizada y poder familiarizarse más con la práctica. Y entonces él buscaba que algún gran maestro le diera su yidam. Y finalmente después de buscar, recibió iniciación de un maestro para saber cuál era su yidam y le pidió a un maestro que lo empoderara. Y finalmente recibió enseñanza y empoderamiento de su yidam, que es Maitreya, y le pidió al maestro que le diera la práctica de Maitreya y los mantras y le diera todas las instrucciones necesarias. Y después de practicarlo se fue de retiro a una cueva por 3 años y vivió distintas dificultades y sacrificios y practicó por 3 años, pero no lo vio.
y salió de la cueva. Y cuando estaba ya fuera de la cueva, volteó a ver a la cueva y vio que desde arriba de la cueva había agua que estaba cayendo hacia una roca que estaba abajo de la cueva. Y entonces vio que esta agua con el tiempo estaba haciendo un hoyo en esa roca y contempló cómo es que esta agua puede hacer un hoyo en la tierra si el agua es tan ligera y la roca es tan dura. Pero si el agua cae todos los días, entonces puede hacer un hoyo en esa roca. Y entonces que pensó que por el corto tiempo que había estado ahí no había revisado a Maitreya. Y entonces lo contempló y volvió por otros 3 años a se retiró en la cueva. Now this is the next 3 years. He meditated very, with organized mind, very contemplative. After passing 3 years, nothing happened. And he was very disappointed. And then he left the cave. But again, he looked back. So the other side of the cave on the above, he saw the nest of pigeon. The pigeons coming in at night, going out in the morning, that the feather of the pigeon made the rock very smooth. He saw how the rock was very smooth. So he thought to himself, the rock is very hard. The pigeon feather is very smooth. But when time goes, even the pigeon feather can make the rock very smooth, When that is possible, if I go back and do another 3 years, a 3-year retreat, maybe I can see Buddha Maitreya. So he was so much inspired by that sight and went to the retreat another 3 years. So now it is 9 years. But during that, there's nothing happened. No any sign of the Maitreya that he can see. Not even a good dream he had. So he was very disappointed. So now it is not possible. Oh, good, I have to go out. I can do something else. He went and he didn't look back to the rocks, just stayed. And on the roadside, there was an old man, 80 years old, rubbing a piece of metal, big piece of metal, by cotton, rubbing, smoothing the rock. And Asanga was very curious what this old man want to achieve from this metal. And he said, what are you doing here? And the old man said, I want to make a needle from this piece of rock. He said, this is strange, Such an old man, 80 years old, and rubbing piece of metal, want to make it smooth, and then they want to make a needle. So how this is possible? He said, how is it possible? Asanga said to the old man. The man said, everything is possible if you have the will, if you have the courage. Anything is possible. So when the old man said that, Asanga was so inspired. Even this old man want to achieve that. And I'm not that old. If I go back, do another 3-year retreat, it's very possible to see the Maitreya. Again, he went back. He meditated so. So in his mind, there's a lot of suffering, a lot of pressures.
So now 12 years, he's so stressed. But he went, And then it's 12 years, nothing happened, not even a good dream, see. So he was so disappointed now, not possible. Now I must choose something else. What should I do? I don't know. He just left and not looking anywhere, just straight. And there was a village, small village, very close to village. Then he saw a dog, a maggot dog, full of wounds in the back. And the wounds, in the wounds, there's maggots crawling, all the maggots are crawling in eating the dog. But at the same time, the dog was barking at Asanga helplessly, barking at him, without experiencing this pain the dog has. So then Asanga just contemplated to all the sentient beings. All the sentient beings are suffering so much like this dog. Has the wounds and maggots, but without realizing that they are so upset with others, without realizing how much suffering they have, they're just, expressing their anger, hatred to others. So his compassion becomes so strong, looking at the dog. Now he said, this is my opportunity to practice compassion. The dog helplessly barking at me. Now how much suffering it has. Now this is my best opportunity to help the dog. To take out all the maggots, free the maggots from the dog. Then he thought, do this, if I take all the maggots from the dog is helped. But what about all the maggots? They are also sentient beings, I cannot throw it just outside. Then they will die. As the dog is suffering, the maggots are suffering as well. So I have to help the dog. Now what should I do? And he was thinking, because his compassion was such a strong, just he was totally dominated his whole being by this compassion. So then there's no alternative. So I must cut some piece from my flesh and help the maggots too. So he cut a piece of flesh from his body because there's no fear, no inner doubt not to do that. And then he took all he couldn't see, he couldn't look at the dog, so painful. He closed his eyes and then took the maggots from the dog and put it on his own flesh. But when he was reaching the door, instead of reaching the door, he reached the ground and he opened his eyes and the dog was not there. Just Mahamudra was there now. Just brilliant, such a resilient, radiating light. All Mahamudra is in front of him now. So because he went through 12 years trial, hardship, he was very emotional, Asanga. So I went through such a great difficult hardship for 12 years and you have no compassion on me. How much suffering I went through, Where are you there during those times,
And Maitreya said, it is not true. I was with you from the first day. They're here today. All those, that water dripping, the pigeons, the old men, all are my emanation to help you. But you have that much karma to see. Today here, you got such great compassion. There's no any fear to exchange yourself the dog. You are totally, endowed with compassion to help the dog. And you did it literally, exchange yourself the dog. Because of that courage, of the compassion, then purify the rest of the obscuration which prevents to see me. Now here you see me. If you don't trust me, you take me on your shoulder, go to the village and tell all the village people, so everybody should come, here Maitreya is on my shoulder, all should come, And Asanga, to make sure, he took Maitreya on his shoulder and went to the village and told all the village people, now everyone should come to see Maitreya is on my shoulder, And the people all came together, They heard of Asanga was doing retreat in the cave, they heard of that. So now people are saying, Asanga did 12 years retreat in the cave. He achieved nothing. Now he became crazy. He's paranoid, You see. So Asanga said, you see, this is the witness. They said from that village, one old woman saw a dead dog on his Asanga's shoulder, So this is practice of compassion. We should understand how it purifies all our arrogance, self-cherishing. These things purify. It's not a Buddhism, okay? It's the thought, the method, how to purify these things. And it's the causes and conditions, okay? So we practice these teachings. Yes, we need these practices in this 21st century. I'm not saying you should sacrifice. You should do according to your ability, what you can. But mostly to look at in your mind, how to purify. This is not just being a religious person. This is being practical, how to become a better human being who has courage, who has wisdom, who can do things well to help yourself and to help other people, And eventually, as you mentioned, not just temporary today's happiness, tomorrow's happiness, not just for this life's happiness, to free from entire samsara, achieve enlightenment. To help every sentient beings. You see, this is altruistic motivation. Okay? So then you see, everybody will appreciate. Of course, you may not need others' appreciation, but it is how to help other beings. Okay? Just. Entonces, después de otros 3 años, meditó, fue muy organizado y contempló, pero pasaron otros 3 años y nada pasó. Entonces se fue muy desilusionado y otra vez volteó y en eso vio que las palomas habían hecho un nido de palomas arriba de la cueva y que llegaban de noche y se iban por la mañana y que las plumas de las palomas hacían que la roca que caían en la roca hacían que la roca fuera más suave. Entonces él pensó, si esta roca que es tan dura puede hacerse más suave con el tiempo, entonces quizá si me regreso otros 3 años a la cueva,
entonces voy a poder ver a Maitreya. Y entonces ahí ya habían pasado 9 años, pero otra vez pasaron esos años y nada pasó. No hubo ningún signo, ni siquiera en sus sueños hubo signos. Y él estaba muy desilusionado y entonces fue otra vez de la cueva y ya decidió que mejor ya no volteaba a ver de vuelta hacia la cueva. Pero en el camino se encontró con un hombre muy viejo de 80 años que estaba sobando con un algodón, un metal, y estaba muy curioso, ¿qué está haciendo este señor con este algodón y este metal? Y entonces le preguntó que qué estaba haciendo y el señor le dijo que quería hacer una aguja de ese metal. Y él pensaba, ¿cómo es posible que este señor quiera hacer con este algodón una aguja de este metal? Y el hombre le respondió, todo es posible si es que tienes voluntad y coraje. Y entonces él se sintió tan inspirado por este señor que decidió entonces volver otros 3 años a la cueva y entonces pensó que finalmente ahí ya sería posible ver a Maitreya. Y meditó ahora por 12 años, pero cuando acabaron esos 12 años estaba muy estresado porque no había pasado nada y se sentía muy desilusionado. Entonces dijo, no, mejor me voy y voy a escoger otra cosa. Y se fue y ya no volteó para atrás. Y en eso llegó a un pueblo y vio un perro que tenía muchas heridas y que las pulgas estaban comiendo, estaban ahí en la herida del perro. Pero el perro no le importaba lo que le estaban haciendo los insectos y seguía ladrándole fuerte a Sangam, a Sangha. Y entonces, y él decía, así es el sufrimiento de todos los seres. Tienen muchas heridas y siguen sufriendo, pero a pesar de todas esas heridas y sufrimiento, siguen expresando el enojo y el odio hacia otros seres sintientes. Y entonces Asanga, con su compasión que era tan grande, dijo, esta es mi oportunidad para poder practicar la compasión. Y el perro seguía ladrando y él seguía viendo como cuánto sufrimiento implicaba todos estos insectos en el perro. Pero él decía, pero si yo ayudo al perro, no puedo tampoco matar a los insectos, no los puedo simplemente tirar y que se mueran porque ellos también son seres sintientes. Entonces, por la gran compasión de Asanga, fue tan dominado por esa gran compasión y pensó, pues no tengo otra alternativa más que cortar una parte de mi cuerpo y que estos insectos vengan hacia mí y se alimenten de mí. Entonces, sin miedo y sin duda, cerró los ojos y en el momento en que iba a quitar los insectos del cuerpo del perro para ponerlos en su propio cuerpo, en ese momento, cuando iba a tocar el perro, tocó el piso y abrió los ojos y finalmente lo que vio fue a Maitreya, resiliente, irradiando luz. Y él le dijo, ¿por qué todos estos, de una manera muy emocional, le dijo, ¿por qué después de todos estos años que he vivido tantas dificultades, han sido 12 años y nunca te apareciste, ¿dónde estabas? Maitreya le dijo, yo estuve todo el tiempo ahí desde el principio, cuando el agua caía en la roca, cuando las plumas de las palomas caían en la roca, cuando el hombre grande te encontró. Todas esas fueron emanaciones mías, pero por tu karma tú no lo pudiste ver. Sin embargo, ahora tienes tanta compasión, ha emergido tanta compasión en ti que no tienes miedo. Y ahora totalmente te entregaste a la compasión y ahora era tanta tu compasión que te ibas a cambiar por el perro. Y a través de esta compasión es que purificaste todos sus oscurecimientos, todos esos oscurecimientos que no te dejaban ver, y ahora me ves. Y si no me crees, que vengan todos a verme, que toda la gente del pueblo me vean. Y entonces él se lo llevó en sus hombros y él les decía a todos, vengan todos a ver a Maitreya que está en mi hombro. Obviamente la gente del pueblo sabía que él estaba en retiro y que había pasado en esa cueva por 12 años. Ahora ya de hecho lo tiraban un poco a loco y algunos decían, este paranoico dice que tiene a Maitreya ahí en el hombro, pero finalmente una mujer ya grande vio a Maitreya en el hombro, entonces como un hombre muerto.
Y finalmente, entonces, lo que nos dice esta historia es que a través de la compasión podemos purificar toda nuestra arrogancia, podemos purificar esas ideas de reconocimiento que tenemos. Y Buda entonces enseñó estos métodos que, entendiendo las causas y condiciones de todo, podemos purificar nuestras emociones aflictivas y podemos purificar nuestro karma negativo. Y entonces es por eso que necesitamos estas prácticas. No quiere decir que sacrifiquemos, sino que todo nos da la oportunidad de purificar para ser mejores seres humanos, pero para eso necesitamos coraje, necesitamos sabiduría, y necesitamos hacer las cosas bien, no nada más por nosotros, sino por todas las personas, por todos los seres sintientes. No solamente hoy, no solamente mañana, no solamente en esta vida, sino en todas las vidas hasta que finalmente nos logramos liberar del samsara. Y esto precisa de una motivación altruista, donde no se necesita la apreciación de todos, pero lo que sí necesita es esta verdadera voluntad por ayudar a otros. Okay, thank you. Good? Okay, now take a deep breath. Ok, todos bien, ahora tomen un fuerte inhalación, Let's just inhale fully inhalen profundamente, and exhale. exhalen. Now reflect during this session what we went through. Ahora reflexionen todo lo que hemos visto en esta sesión. If you find some helpful tips or understanding, just keep in your heart. Say, I will follow the practice step by step. Y si encuentran esos tips que les ayudan, llévenlos a su corazón y piensen, cultiven que van a hacer esta práctica paso a paso. As I mentioned, this is not a religious training. Como mencioné, este no es un entrenamiento religioso. This is a method, way based on wisdom and compassion. Ese es un método para llegar a esa sabiduría a través de la compasión y el amor bondadoso. How to free from suffering and achieve peace and happiness within in the mind. Cómo liberarnos del sufrimiento y poder lograr esa paz y felicidad en nuestra mente. And you appreciate yourself. Y apreciarnos a nosotros mismos y mismas. And you rejoice yourself. I have this such a precious human life. Y regocijarnos en esta preciosa vida humana que tenemos. And I will practice this to build a strength in my mind. Y practicar esto para poder tener fuerza en nuestra mente. The strength of the wisdom and compassion. La fuerza de la sabiduría y de la compasión. So that I can help myself and I can help others. De esta manera me podría ayudar a mí misma y a otros. So the world needs this kind of wisdom so much. El mundo necesita este tipo de sabiduría tanto In this 21st century. en este siglo XXI. Chanjo semjo remboche maje banam ge gyuroje ge bai nyamba me baraya gone gondo Bodhicitta, la excelente y preciosamente, donde no ha nacido que surja, donde ha nacido que no disminuya, pero que aumente cada vez más y más. Yeah, thank you. Short break. Break. Y a las 11:40 nos volvemos a reunir. Thank you, Khenchen.
Oh, thank you, Debbie. Would like to say everyone on Zoom. Yeah, everybody have a good holiday, good vacation, weekend. Thank you, Khenchen La. Yes, Thank you very much.感恩谢谢。谢谢佛感恩大师。 Thank you very much. Thank you so much.